Betelgeuse mantiene en vilo al mundo de la investigación. Después de que esta supergigante roja atrajera la atención, en los últimos años con fluctuaciones extremas en su brillo, algunos expertos creen que la desaparición explosiva del coloso estelar era inminente. Sin embargo, ahora el hombro derecho de Orión está causando una vez más un gran revuelo. Por un lado, está la teoría de que Betelgeuse está girando mucho más rápido de lo que debería porque una vez devoró otra estrella. Por otro lado, existe la suposición de que el gigante estelar todavía no está solo. Pero, incluso suponiendo que Betelgeuse sea en realidad una estrella binaria, ¿cómo es que la estrella compañera no ha sido descubierta? ¿Y cómo su existencia conduciría directamente a la solución de un misterio? El tamaño de Betelgeuse. En nuestra imaginación, el Sol a menudo representa lo último en el universo. ¿Y no es de extrañar, ya que, en teoría, dentro del Sol cabrían unas 1.3 millones de tierras? Aunque el Sol, con un diámetro de casi 1.4 millones de kilómetros, puede describirse con seguridad como impresionante, no debemos olvidar que hay cuerpos celestes mucho más grandes que convertirían en nuestra estrella en una insignificante partícula de polvo. Por lo tanto, una rápida comprobación de la realidad nos devuelve rápidamente a la Tierra en términos astronómicos. Y nos damos cuenta de que Betelgeuse supera al Sol en todas las formas imaginables. Situada a unos 650 años luz de distancia de nosotros, en la constelación de Orión, el diámetro de esta supergigante roja es 800 veces mayor que el del Sol. Esta gigantesca diferencia de tamaño también se refleja en términos de luminosidad. De hecho, Betelgeuse brilla 10,000 veces más en luz visible que nuestra fuente de calor y vida. La misteriosa disminución de brillo. Hace 5 años, Betelgeuse representó para los expertos un gran misterio cuando perdió drásticamente su brillo en unas pocas semanas. De hecho, el oscurecimiento estelar fue tan pronunciado que incluso se pudo ver a simple vista en el cielo nocturno. En principio, las fluctuaciones periódicas de brillo son bastante normales para Betelgeuse, pero en este caso, se oscureció mucho más rápido y intensamente de lo constante. En breve parte, la unidad astronómica de magnitud indica el brillo aparente de un cuerpo celeste. Cuanto menor es el valor de la magnitud, más brillante nos parece el objeto. Aunque Betelgeuse, con una luminosidad media de 0.3 a 0.4 magnitudes, es una de las estrellas más brillantes del cielo. En diciembre de 2019 se oscureció hasta 1.2 magnitudes, quedando el puesto 21 en la tabla de brillo. ¿Está Betelgeuse a punto de convertirse en una supernova? En consecuencia, los expertos tuvieron que buscar explicaciones para este desarrollo inesperado. Dado que Betelgeuse, como supergigante roja, se acerca al final de su vida estelar, se levantó brevemente la sospecha de que su queda de brillo estaba relacionada con una supernova inminente. Cuando no está experimentando un misterioso oscurecimiento, Betelgeuse ya brilla 10,000 veces más que el Sol. Sin embargo, tan pronto como se despide del escenario cósmico, en una violenta explosión, los investigadores esperan que experimente un aumento de 16,000 veces en su luminosidad real. En ese evento, Betelgeuse alcanzaría un brillo aparente de -9.5 a -10 magnitudes. Algunos expertos creen que el cuerpo celeste aparecerá tan brillante como la luna llena, e incluso será fácilmente visible durante el día. Pero, ¿cuándo exactamente podemos esperar este radiante espectáculo? Es una cuestión completamente diferente. De hecho, la mayoría de los expertos han abandonado la suposición de que la supernova ocurrirá en un futuro previsible. Lo que a veces se interpretó como un presagio de un espectáculo cósmico resultó ser una erupción masiva de plasma. Observaciones de seguimiento mostraron que esta erupción produjo una nube de polvo igualmente masiva que oscureció la estrella, en casi 2/3 desde nuestra perspectiva terrestre. La rotación inesperada de Betelgeuse.
Betelgeuse no seria Betelgeuse si no guardera más enigmas para los astronomos. Por ejemplo, imágenes tomadas por los radiotelescopios del observatorio. Ilme sugieren que está girando a una velocidad inusual para una supergigante roja. En total, su velocidad de rotación es de más de 5 km per second, lo cual es 50 veces mayor de lo esperado para una estrella de esta clase espectral. Esto desafía las expectativas, ya que las estrellas tienden a ralentizarse a medida que se expanden. En este sentido, Jean Ma, del Instituto Max Planck de Astrofísica en Baviera, señala que Betelgeuse es la única supergigante roja conocida que se cree que gira tan rápido. En otras palabras, cuando se expandió hasta convertirse en una supergigante hace unos 100,000 años, puede haberse tragado a una estrella compañera comparable al Sol. En este escenario, la absorción de tanta masa hizo que la estrella tragada transferiera el momento angular de su órbita a la capa exterior de Betelgeuse, acelerando así su rotación. Si bien esta hipótesis se puso a prueba en un modelo informático, también se han recopilado pruebas físicas de la misma. Las imágenes tomadas por el telescopio espacial Herschel hace varios años mostraron dos zonas de material estelar expulsado que ya se encuentran inactivas en un lado de la supergigante. En principio, estas estructuras en forma de conchas se interpretaron como los precursores de la explosión de supernova que se avecinaba. Pero, al mismo tiempo, estas zonas se encuentran casi exactamente a la distancia esperada tras un incidente de canibalismo estelar. Aún así, hay otras posibles explicaciones. En este sentido, el equipo de investigación de Mesa señala que la superficie de la estrella está adornada con gigantescas burbujas de plasma ascendente y descendente que pueden cubrir gran parte de su capa exterior aparente. Ese es precisamente el punto crítico. El rápido movimiento de estas burbujas de plasma también puede producir el desplazamiento, el rojo y el azul de la emisión de radio. En otras palabras, es posible que Betelgeuse no esté girando demasiado rápido, sino que esté creando una especie de ilusión óptica. Si una burbuja de convección muy grande o un grupo de ellas se está moviendo hacia el observador, y otra se aleja de él al mismo tiempo, incluso una estrella que no está girando en absoluto puede parecer que está rotando extremadamente rápido. De hecho, un análisis reciente de los datos de ALMA, en combinación con un modelo astrofísico, mostró que esta explicación es cualquier cosa menos descabellada. Al contrario, según Mesa, hay un 90% de probabilidades de que los mapas generados en la simulación se interpretan incorrectamente como altas tasas de rotación. Esto se debe principalmente a la baja resolución de las imágenes de ALMA. Quebec distorsiona las verdaderas características de los movimientos en la superficie estelar. Por lo tanto, actualmente no es posible decir con absoluta certeza que tan rápido gira realmente Betelgeuse, y que tan probable es el escenario de la estrella tragada. Pero lo que podemos decir es que cada vez hay más pruebas de que la supergigante roja no está sola. Después de todo, Betelgeuse tiene una estrella compañera. Como ya se mencionó, el brillo y la superficie de Betelgeuse pulsan en un ciclo de aproximadamente 400 días. Sin embargo, la supergigante roja aún no se ha recuperado de la gigantesca erupción de plasma de 2019. Y las reverberaciones de la erupción continúan creando rápidas oscilaciones en su interior, mientras que la superficie sigue vibrando como una gelatina de gran tamaño. Según los astrónomos, pasaron varios años antes de que la estrella vuelva a su ritmo ordinario. Además de su pulsación de 400 días, Betelgeuse también exhibe una fluctuación de brillo secundaria más larga, que ocurre durante un ciclo de 2170 días, o casi 6 años. Las razones detrás de estas fluctuaciones periódicas prolongadas permanecieron inciertas durante mucho tiempo. Con el objetivo de cambiar finalmente esto, Jared Goldberg y sus colegas del Instituto Flatiron
Concede en Nueva York, se dedicaron recientemente a la tarea de reexaminar a fondo todos los datos observacionales sobre Betelgeuse. De hecho, el nuevo análisis reveló una serie de anomalias inesperadas. Estas comienzan con el hecho de que el ciclo de 6 años en la cava de luz de la estrella está seguido a un ritmo diferente al de las sutiles pulsaciones de 400 días. En total, las fluctuaciones periódicas largas se desplazan en contra de la pulsación rítmica. Más allá de eso, sin embargo, los expertos no pudieron encontrar ningún fenómeno acompañante asociado con causas como secuencias de rotación, efectos del campo magnético o corrientes de convección. Finalmente, los expertos llegaron a la conclusión de que solo hay una explicación potencial para las oscilaciones de largo periodo, que no tienen fallas fundamentales: la existencia de una estrella compañera más pequeña. Por el contrario, las extrañas fluctuaciones de 6 años reflejarían las órbitas de la estrella compañera. Tan pronto como la estrella compañera está detrás de Betelgeuse, vista desde la Tierra, el periodo secundario alcanza su brillo más bajo. Sin embargo, cuando la compañera está al lado de Betelgeuse, las luminosidades de los dos cuerpos celestes se combinan, y el brillo alcanza su máximo. Al mismo tiempo, la estrella compañera también podría actuar como un desplazador de polvo, influyendo en la distribución de las nubes de polvo y desempeñando un papel adicional en los cambios de brillo de Betelgeuse. Hasta ahora, esto es posible. Pero, ¿cómo es que la estrella compañera aún no se ha detectado? Bueno, la respuesta a esta pregunta probablemente se encuentra en su baja masa. Según los cálculos de los investigadores, pesa solo unas 1.7 masas solares. Betelgeuse, por otro lado, tiene casi 20 masas solares. Además, es probable que la estrella compañera orbita su contraparte mucho más grande bastante cerca, a una distancia de solo 2.4 radios de Betelgeuse, para ser precisos. Como resultado de esta configuración, la estrella compañera es significativamente eclipsada por su contraparte más imponente. Las fluctuaciones de brillo y pulsación de Betelgeuse complican aún más la tarea de detectar los rastros de la compañera en la cava de luz. Aunque las posibilidades de detectarla con los telescopios actuales son, por decirlo suavemente, modestas, los expertos ahora quieren solicitar tiempo de observación en algunos de los grandes telescopios. Con ello, esperan descubrir más pruebas de la existencia de la pareja estelar y, posiblemente, incluso aclarar con qué tipo de estrella estamos tratando aquí.